నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ అకాడమిక్ స్టోరీ. ఎందుకు చదవాలి సార్? ఎందుకు చదవాలి? చదవకుండా కూడా చాలా మంది ఉన్నారు కదా సార్ లోకంలో, మస్తు సంపాదిస్తున్నారు. ఎందుకు సార్ చదవడం? మనలో ఇవాళ రేపు సోషల్ మీడియా లోకంలో చాలా మందికి డౌట్ వచ్చేసింది. చాలా మేధావులు ఆల్రెడీ అయిపోయినట్టున్నారు అందరు, అంతేనా? లెట్ మీ టెల్ యూ టుడే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ 2 scientists. Yes or no? First was Michael Faraday. గుర్తుందిగా పేర్లు? Tell me, what was the second name? Maxwell. Very good. James Clerk. So, listen here very carefully. In this academic story, first is the person who was not educated. అతని దగ్గర డిగ్రీలు లేవు, అతను చదువుకోలేదు, కానీ he has hard work. ఓకే, చాలా కష్టపడతాడు, వెరీ హార్డ్ వర్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ద పర్సన్ హూ వాజ్ ఎడ్యుకేటెడ్. ఓకే, చదువుకున్నాడు బాగా. హీ ఈజ్ అ మ్యాథమెటిషియన్. మ్యాథ్స్లో ఆయనకున్నంత హీ కెన్ లిటరలీ ప్రూవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద నేచర్. ఓకే, మన ప్రకృతిలో ఉన్న ప్రతి దానికి ఒక మ్యాథమెటికల్ లా ఉంది, ఈక్వేషన్ ఉందని హీ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్. అంత మేధావి. ఓకే, అండ్ హీ ఆల్సో డన్ హార్డ్ వర్క్. ఓకే, ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ గ్రేటో చూద్దాం. షల్ వి see? And this is not a comparison. Okay, this is not a competition. We are seeing 2 different people with 2 different backgrounds and checking who has more capability to be not knowledge, to put their ideas in the world. కాలంలో అతను చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కి అతనికి ఒక మెజిషియన్ అనేవారు. పీపుల్, మనుషులకు ఏది అర్థం కాదో మ్యాజిక్ అనేసారు. బట్ ఎవ్రీ మ్యాజిక్ హ్యాస్ ఎ లాజిక్, అంతే కదా? సి Mr. Anderson, can you please reduce the light, please? Gentlemen, now I'm just going to move this magnet forward into this coil and generate electricity. And when I do that, carefully look between the empty space between the wires. Look here, wires are only showing current between them when I'm placing magnet here. So this way, motion is getting converted into electricity. Professor Faraday, one of the most important experimenters in the world. The scientific establishment still found it hard to accept that electricity and magnetism were just 2 aspects of the same phenomenon, which Faraday called electromagnetism. Invisible lights that can emanate from electricity in a wire, from a magnet, or even from the sun. For it is my contention that light itself is just one form of these vibrating lines of electromagnetism. For 15 years, Faraday struggled to convince the skeptics that light was an electromagnetic wave, but he lacked the advanced mathematics to back up his idea. Eventually, someone came to his rescue. let me give you a small brief about this. Okay, he is a person who discovered that magnetic field is also present when current is flowing in a wire. నార్మల్గా మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందని మనందరికి తెలుసా? మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కదా, అందుకే అతుక్కుంటాయి కదా. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ ఒక వైర్లో కరెంట్ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు, వెన్ అ కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఎ వైర్, దాని చుట్టూ కూడా ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందని మనకు తెలుసా? నో. వెరీ గుడ్. సేమ్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్ అబౌట్ ద సైంటిస్ట్ ఆఫ్ దట్ టైమ్. ఆ కాలం పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుకున్న సైంటిస్టులు నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ అనేవారు. దిస్ పర్సన్, మైకల్ ఫారడే, he used to work as a blacksmith and also part-time librarian to do iron work up to afternoon. After that, he used to work in a library. Where? Library. Very good. Library. After saving that money, ఏం చేసేవాడు తెలుసా? నార్మల్గా అందరూ ఏం చేస్తారు? టైం పాస్ చేస్తారు, సినిమాలకు పోతారు, అవి చేస్తారు. అతను చదువుకోలేదు, కానీ అతనికి ఎప్పుడు కూడా సైన్స్ కాన్ఫరెన్సెస్, ఎగ్జిబిషన్స్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. సో అతను కష్టపడి కూడబెట్టుకున్న మనీ అంతా he used to invest in సైన్స్ కాన్ఫరెన్సెస్. ఇప్పుడు ఆ టైంలో ఇప్పుడు మూవీ స్టార్లు ఎట్లా, పవన్ కళ్యాణ్, అందరు ఉన్నారు కదా, చిరంజీవి, అల్లు అర్జున్, ఒక క్రేజ్ ఉంటుంది కదా. ఆ కాలంలో సైంటిస్ట్కి అలా ఉండేది క్రేజ్. ఓకే, ఎందుకంటే దే వర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద వరల్డ్.
ప్రతి ప్రతి మంత్ ప్రతి ఇయర్ కొత్త కొత్త అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి వరల్డ్ గురించి, సైన్స్ గురించి. సో అప్పుడు మోడర్న్ ఫిజిక్స్ వాజ్ నాట్ దేర్. ఐన్స్టీన్ పుట్టలేదు అప్పుడు, ఐన్స్టీన్ లేరు అప్పుడు. ఐన్స్టీన్ వచ్చాక మోడర్న్ ఫిజిక్స్ వచ్చింది. మోడర్న్ ఫిజిక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏ ఫిజిక్స్ వచ్చింది చెప్పాలా? క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్. ఏంటది? సో హీ వాస్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద వరల్డ్ దట్ ఒక వైర్లో కరెంట్ ప్రవహిస్తున్నప్పుడు దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. బట్ అందరు ఏమనేవారు తెలుసా? మేము పెద్ద యూనివర్సిటీలో చదివినాం, నువ్వేం చదవలేదు, యు ఆర్ జస్ట్ ఎ బ్లాక్ స్మిత్, సో డోంట్ టాక్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్, నీకేం తెలియదు బేసికలీ. ఓకే, సో హీ యూస్ టు ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్. హీ వాజ్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్, బట్ అతని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వల్ల, సైన్స్ కాన్ఫరెన్సెస్ నుండి తెచ్చుకున్న నాలెడ్జ్ వల్ల అతను ఓన్గా ట్రై చేసేవాడు. హీ యూస్ టు ట్రై బై హిజ్ ఓన్. ఓకే, దానివల్ల అతనికి తెలిసిందేంటి? వెన్ ఎవర్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఉన్నప్పుడు దాని చుట్టూ ఫీల్డ్ ఉంది, సమ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ దేర్. అతను ఏం చేశాడంటే ఒక వైర్ని ఇలా నిల్చోబెట్టాడు, దానికి కరెంట్ ఇచ్చాడు, ఇచ్చి దాని చుట్టూ కంపాస్ పెట్టాడు. కంపాస్ తెలుసా? కంపాస్, వెరీ గుడ్. కంపాస్ పెడితే ఇట్ వాస్ షోయింగ్ సర్కిల్. సర్కిల్ అంటే నాట్ కరెంట్, సర్కిల్, యా కైండ్ ఆఫ్. సో ఆ వైర్ బయట, కరెంట్ వైర్ లోపల ఉంది కదా, మరి వైర్ బయట ఏముంది? ఎందుకు ఇట్లా వస్తుంది? ఇట్ వాస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్. అండ్ వెన్ ఎవర్ హీ యూస్ టు సే దిస్, పీపుల్ యూస్ టు లాఫ్ ఎట్ హిమ్. వైర్ లోపల ఉంటుంది కరెంట్, వైర్ బయట ఎందుకు ఉంటుంది? నువ్వు అసలు ఏం చదువుకోలేదు, గో. దే ఇన్సల్టెడ్ హిమ్, లిటరలీ ఇన్సల్టెడ్ హిమ్. ఐ విల్ షో హిస్ కోట్ యాజ్ వెల్. దే యూస్ టు మేక్ హిమ్ ఫీల్ ఎంబారెస్డ్ ఎవ్రీవేర్. మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఒక ఐడియా మీద పనిచేస్తున్నప్పుడు స్టార్టింగ్లో యూ విల్ నాట్ గెట్ సపోర్ట్, సేమ్ యాజ్ హిమ్. అతనికి స్టార్టింగ్లో సపోర్ట్ దొరకలేదు, ఎవరికి దొరకదు. డూ యూ నో వై? బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ సంథింగ్, యూ ఆర్ క్రియేటింగ్. సో యూ విల్ నాట్ గెట్ సపోర్ట్ ఇన్ ద స్టార్ట్. దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. They felt it, they had to face it, you have to face it. Okay? Now, so how did he prove? Didn't prove. He was not able to prove. Day by day, day by day, day by day, day by day. He started presenting at the age of 25. అతను 55 ఏజ్ వచ్చేదాకా అతను ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాడు. చాలా తిట్టారు అతనికి, వేస్ట్ రా, ఎవరు నమ్మరు, లైట్ తీసుకో, నువ్వు పిచ్చోడు, ఇట్ ఈస్ నాట్ లాజికల్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్, ఇట్ ఈస్ యూస్లెస్ అని. He told that current travels with the speed of light, he said. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ గురించి నా క్లాస్లో నేను చెప్పుంటా. జస్ట్ ఇమాజిన్, నేను ఇలా నిల్చున్నా, 1 2 మూన్. సో దట్స్ హౌ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ స్పీడ్ ఇస్. సో హీ టోల్డ్ దట్ కరెంట్ ట్రావెల్స్ విత్ దట్ స్పీడ్. ఏం మాట్లాడుతున్నావు? ఇట్ ఈస్ రాంగ్, ఇట్ ఈస్ లాజిక్, ఇట్ ఈస్ ఇల్లాజికల్, దే సెడ్. ఓకే, 55 years వరకు he tried and failed. He was not trying to win, he was trying to fail. ఏం కాదు, ఓడిపోతా కదా తెలుసు, ఆల్రెడీ ఓడిపోతా, మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం. అతను మొత్తం లైఫ్లో ఒక పెద్ద ప్రాపర్టీ కూడా లేదు ఆయన పేరు మీద. ఒక్క ఐడియా కోసం లైఫ్ మొత్తం ఇచ్చేశాడు, మొత్తం. అండ్ టుడే వి ఆల్ రిమెంబర్ హిమ్. ఏం సంపాదించలేదా సార్? నో, అతను సంపాదించడానికి రానే లేదు ఇక్కడ. He came here to give an idea. That's how he was. One day what happened? ఇప్పుడు నేను వచ్చాను కదా, అలాగే he went to a college, ఒక యూనివర్సిటీ. ఆ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి he was explaining the same stuff, and then అక్కడ స్టూడెంట్స్లోనే ఒకరు కూర్చొని ఉన్నాడు, వెరీ ఇంటెలిజెంట్, మేధావి. సో అతను జాగ్రత్తగా విన్నాడు. కరెంట్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అంటున్నారు, ఎలా అని. హీ వాస్ థింకింగ్, హౌ క్యాన్ బి ప్రూవ్ ఇట్ మ్యాథమెటికలీ అని. స్లోలీ హీ వాస్ థింకింగ్. ఫర్ 4 years హీ థాట్ ఓవర్ ఇట్, హీ వర్క్డ్ ఓవర్ ఇట్. ఒకరోజు ఈయన ఎవరో తెలియదు, ఇతని అడ్రస్ తెలియదు అతనికి, ఫారడే అడ్రస్. ఎలాగో అలా కనుక్కొని ఆయన ఇంటికి వెళ్తారు. వెళ్ళి చెప్తారు, సార్ నేను ఒకటి పబ్లిష్ చేశాను చూడండి అని. మీరు ఇంతకాలం ప్రతి మనిషికి, కలిసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన థియరీ, మీ మాట ఎవరు వినలేదు ఇంతవరకు, ఎవరు నమ్మలేదు, అందరు మీకు హీలన చేశారు, దే ఇన్సల్టెడ్ యూ, ఎంబారెస్డ్ యూ. మీరు ఎంత చెప్పినా, మీరు ఎంత అర్చుకున్నా వినిపించుకోలేదు వాళ్ళు. బట్ ఐ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్, జస్ట్ లుక్ ఎట్ ఇట్. హీ వాజ్ కంప్లీట్లీ షాక్డ్. సార్ మీరు నిజంగా ఏం చదువుకోలేదా సార్? నో. వై?
సార్ ఒకసారి చూడండి సార్ మీరే. హీ సా ఇట్. మైకల్ ఫారడే వాజ్ అన్ష్యూర్. సార్ చదువుకోలేదు కదా, మరి ఆయనకు అర్థమవుతుందో కాదో చెప్దాం ఆయనకు నేనే అని చెప్పి. సీ వాట్. Professor James Clerk Maxwell believed in Faraday's far-sighted vision, and he had the mathematical skill to prove it. Well, I thought you might like to see what I've just published. Oh, yes. Yes. So your results show that when electricity flows along a wire, what it actually does is create a little bit of magnetism. And as that magnetic charge moves, it creates a little piece of electricity. Electricity and magnetism are interwoven, like a never-ending braid. So it is always pulsing forward. It's wonderful. Wonderful. Michael, there's something very crucial in maths. This electricity producing magnetism and magnetism producing electricity can only ever happen at a very particular speed. The equations are very clear about it. They come up with just one number. 617 million miles per hour. I'm not sure. It's the speed of light. That is the speed of light. You were right all along. Light is an electromagnetic wave. Maxwell had proven Faraday right. Electricity and magnetism are just two aspects of a deeper unity, a force now called electromagnetism, which travels at 670 million miles per hour. In its visible form, it is nothing other than light. Have you seen the expression of Michael Faraday? Have you observed it? అతను జీవితాంతం ఒక్క ఐడియా, ఒక్క థియరీని రైట్ అండ్ ప్రూవ్ చేయాలని ఇంత తాపత్రపడమా? హీ వాస్ అనేబుల్ టు ప్రూవ్ దట్ వన్ థింగ్. డూ యూ నో వై? బికాస్ హీ వాస్ నాట్ గుడ్ ఎట్ మ్యాథ్స్. He was not good at mathematics. See, that's how important education is. అతను ఎడ్యుకేటెడ్ అయి ఉంటే ప్రూవ్ అయిపోయేది అప్పుడే, అవునా కదా? అతను లైఫ్ మొత్తం ఒక ఐడియాకి ఇచ్చేసాడంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ ద కన్సిస్టెన్సీ హీ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ ఫర్ దట్ వర్క్. ఎంత కష్టపడి డైలీ పగలు రాత్రి దాని గురించే ఎంత ఆలోచించేవాడో ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి. రాత్రి పడుకునే ముందు కూడా, I will share you link of this biography. If you want to watch, you can watch. రాత్రి పడుకునే ముందు కూడా he used to pray. He used to write it in his diary and pray. God, please help me in proving this. I want humankind to reach next level of science. బేసిక్గా అతను చెప్పింది ఏంటంటే, మన సన్ ఉంది కదా, సూర్యుడు, అదొక మ్యాగ్నెట్. అది ఇచ్చే లైటు జస్ట్ ఒక వేవ్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ వేవ్. వాట్ ఈస్ ఇట్? Wave. Light is nothing but an electromagnetic wave. ఇది ప్రూవ్ చేయడానికి he gave his complete life, and still he is remembered for his contribution. Isn't that inspiring? Inspire అవ్వొచ్చా కదా? Motivate అవ్వొచ్చా కదా? Yes. Do we see these things in our movies? Why? Because movies are to entertain. They are not for inspiring. Still, we are getting some inspiring movies. Yeah? Yes. Now, let's see what led to this idea. Finally, ఏమైంది? అతను ఇన్ని సంవత్సరాల నుండి ప్రూవ్ చేయలేనిది ఇతను జస్ట్ 4 yearsలో ప్రూవ్ చేశాడు. Yes or no? How did he do? With mathematics. వీళ్ళిద్దరిలో మీరు వీళ్ళిద్దరి పర్స్పెక్టివ్ మీరు చూస్తే ఇతనికి ప్రాక్టికాలిటీ ఉంది. He knows how to do things practically, but he also takes help of imagination. ఇప్పుడు ఫ్లక్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్. ఎస్ ఆర్ నో? మరి దానికి ఇమాజిన్ ఎలా చేయాలి? ఇమాజినే కదా చేయాలి, ఎస్యూమే కదా చేయాలి. సో హీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ టువర్డ్స్ ప్రాక్టికాలిటీ అండ్ ఇమాజినేషన్. నేను చేస్తా, ఆలోచిస్తా, చేస్తా, ఊహించుకొని చేస్తా. ఓకే, బట్ నేను ఊహించుకుంది మీరు కూడా ఊహించుకోవాలి కదా? ఊహించుకోరు కదా? సో దానికి నేను ప్రూవ్ చేయాలి కదా? ఫర్ ప్రూవింగ్ ఇట్, దిస్ నోబెల్ పర్సన్ కేమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. James Clerk Maxwell. He had great mathematics knowledge. Also, he was a very universal type of person. Like, he always used to understand nature in terms of mathematics. Okay?
ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారా, ఒకవైపు ఇతను కనిపించని దాని మీద లైఫ్ మొత్తం ఇచ్చేసాడు, అంతే కదా? ఎస్ ఆర్ నో? మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కనిపిస్తుందా? ఫీల్డ్ కనిపిస్తుందా? నో. లైఫ్ అంతా పిచ్చోడ్లాగా దాని మీద, దాన్ని నమ్మి పనిచేయడం పిచ్చే కదా. సైంటిస్టులు అందుకే పిచ్చోళ్ళు, బికాస్ దే డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ దేర్ ఓన్ నీడ్స్. ఆల్ దే వాంట్ ఈస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్. మన మానవులు మన హ్యూమన్స్ ఇంకా బెటర్ వేలో ఎవల్యూట్ అవ్వాలని వాళ్ళ జర్నీ. దే వాంట్ అస్ టు బికమ్ అ బెటర్ పర్సన్ టుమారో, టు డెవలప్ మోర్ యాజ్ అ civilization. Next comes this person who is mathematician. He is great at seeing things in logic. Yes or no? Still, he has good understanding of nature. ఒక సబ్జెక్ట్కి లైఫ్ ఇచ్చేయలేదు అయితేను. మ్యాథ్స్ అవుట్ మనకుందా సబ్జెక్ట్? ఒక సబ్జెక్ట్కి లైఫ్ ఇచ్చేస్తారా? అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా సబ్జెక్ట్ అంటే? హౌ కెన్ యూ గివ్ సో మచ్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ లవ్ టువర్డ్స్ సింగిల్ సబ్జెక్ట్? We have how many subjects? Okay. Now tell me, can we contribute that much to a subject? They did. So what I'm trying to say here, one good idea, ఏదైనా సరే, one good idea, ఎలాంటిదైనా సరే, ఏ ఫీల్డ్ అయినా సరే, ఒక్క మంచి ఆలోచన, దానికి మీ లైఫ్ ఇచ్చి చూడండి. ట్రస్ట్ మీ, you will be rejected, you will be denied, you will be rejected, then you will not try to win, then you will try to fail. మీరు గెలవడానికి పోరాడారమ్మా, అప్పుడు మీకు ఓటమి నచ్చుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి ఓడిపోదాం, మంచిగా ఉండి. ఈసారి ఓడిపోతే సమోసాలు తిందాం, ఈసారి ఓడిపోతే పిజ్జా తిందాం, ఈసారి ఓడిపోతే బిర్యానీ తిందాం. అరే బిర్యానీ పాటిస్తా ఈసారి ఓడిపోతే. టైంతో పాటు ఓటమి అలవాటైపోతుంది కదా, ఆ రోజు గెలుస్తారు. అండ్ థర్డ్ డే చరిత్ర రాస్తారు. నేను అనుకోగానే అయిపోతే చరిత్ర అవ్వదు, అంతే కదా? నేను అనుకోగానే అయిపోతే చరిత్ర అవుతుందా? అది చరిత్ర అవ్వాలంటే టైం పడుతుంది. నేను చెప్పా కదా, నా టైంని నేను ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయని. సో మీ టైంని మీరు ఎలా వాడితే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి. మీరు టాపర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా, మీ టైంని అలా ఇన్వెస్ట్ చేయడం నేర్చుకోండి. సింపుల్, అంతే, చాలా ఈజీ. వస్తుంది, పక్కా వస్తుంది. రాసి అలా ఆ సర్వీసెస్ లేవు ఇక్కడ.